అందరికీ నమస్తే. నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను. 9th ఇంగ్లీష్లోని 3rd యూనిట్లో పోయం వచ్చేసి రైన్ ఆన్ ద రూఫ్. ఆ పోయంకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ మనం చూద్దాము. రోమన్ నెంబర్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ మీన్ టు యూ? డిస్కస్ ఇన్ క్లాస్. ఫస్ట్ వన్, హ్యూమిడ్ షాడోస్. సెకండ్ వన్, స్ట్రే స్పియర్స్. థర్డ్ వన్, వాట్ ఏ బ్లిస్. ఫోర్త్ వన్, a thousand dreamy fancies into busy being start. Fifth one, a thousand recollections weave their air threads into woof. First one answer, humid shadows. These are the shadows of different things which become wet during the rainy season. Second one, stray spears. Answer, the area where stars appear in a group in the sky. Third one, what a bliss. Answer, the poet feels happy when he listens to the raindrops. Fourth one, a thousand dreamy fancies into busy being start. Answer, the poet starts recollecting the past and finds himself lost in reveries and dreams in the rainy weather. Fifth one, a thousand recollections weave their air threads into woof. Answer, the poet recollects hundreds of memories in the rainy season. They weave a weft with the help of air threads. Next question number 2. What does the poet like to do when it rains? Answer, when it rains, the poet wants to lay on bed in a cottage and listen to pitter-patter sound of the rain. Third question, what is the single major memory that comes to the poet's mind? Who are the darling dreamers he refers to? Answer, the poet's mother is the single major memory that comes to his mind. Darling dreamers are those kids who remember their mothers like the poet. Fourth question, is the poet now a child? Is his mother still alive? Answer, no, the poet is not a child. His mother is no more, but her memories still haunt him. Roman number 2లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ యూ వేర్ ఏ యంగ్ చైల్డ్ డిడ్ యువర్ మదర్ టక్ యూ ఇన్ యాజ్ ద పోయిట్స్ మదర్ డిడ్? ఆన్సర్, ఎస్, మై మదర్ యూజ్డ్ టు టక్ మీ ఇన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఏ చైల్డ్. వెన్ ఎవర్ ఐ సెడ్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ సమ్ వర్క్, షీ ఎంబ్రాస్డ్ మీ and took me in her lap to get that work done. She used to feel sad and dejected if I was involved in any mishap. Question number 2. Do you like rain? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? Answer, yes, I like rain and prefer to take a bath in the rain for some time. But when it rains heavily, I stay inside and enjoy the beauty of nature. Third question, does everybody have a cozy bed to lay in when it rains? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. Answer, no, everybody is not so fortunate to have a cozy bed to lay in when it rains. There are some people who live at the railway platforms and bus terminal. They don't have even bed sheet. What to talk of comfortable beds? There are so many animals which don't have any shelter and tremble under the dark sky in the rainy season. ఈ పోయంకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అన్నింటినీ పిల్లలందరూ కూడా క్లాస్ వర్క్లో చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ. మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.